Lacan said, the unconscious is structured like a language. This concept was introduced by Jacques Lacan during a talk and was later published as an essay titled The Instance of the Letter in the Unconscious, or Reason Since Freud. Lacan's ideas were then, which were presented through a series of seminars and talks, were published later with the name Ecrits, E-C-R-I-T-S, in 1966. Several other editions were also published. The unconscious is structured like a language is Lacan's central thesis and probably his most influential contribution to psychoanalysis. അബോധമനസ്സിൻ്റെ ഘടന ഭാഷയുടെ ഘടന പോലെയാണ് എന്നാണ് ലക്കാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം. വാട്ട് ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഓൾ അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ലാംഗ്വേജ്? A language is a system of codes. When we agree on the naming of certain objects or concepts and use them, we get language. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പേനയാണ്. എഗ്രീഡ് ആണോ? പേനയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം പേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. സായിപ്പ് പറയും ദിസ് എ പെൻ. So if we use language, we are having an agreement that what we are seeing, this object is known as the pen. So it's an agreement between people. For language is a system of codes, and this can be called a very basic definition of language. Remember Freud? He tried to decipher the coded messages in the dreams. But dreams, സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രോയിഡ് പഠിച്ചത്. Dreams show us symbols and images. We make sense of them, by these images or symbols, by decoding them. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ട്രെയിൻ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോഅനലിസ്റ്റ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്ന്. The images of the person and the train, they act as codes. There is a language at work here. There are codes which need to be decoded to get the meaning. The unconscious is constantly communicating with our consciousness, with and without our knowledge. So can we know our unconscious? ഈ അൺകോൺഷ്യസ്, ഈ അബോധ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ? യെസ്. The unconscious is it expresses itself through our dreams, over which we have no control. We experience its presence in our language when we make Freudian slips. ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെയൊക്കെ ഈ അബോധ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. We experience its presence when we forget things, when we remember things, when we express or fail to express our thoughts. That is, when language fails to communicate, we experience the presence of the unconscious. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞാൻ വേറെ സംഭവമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. The same is the case with our ego or our personality. The image or the sense of ourself is connected with our unconscious. We sometimes do or say things which we might not be aware of. എടാ, നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്? ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറിയോ? അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ. Our identity and the unconscious, there is just a very strong connection. As we can never know what exists in our unconscious, we can never fully define or understand our ego or our identity. I can say I am Vishwas, or someone can introduce me as this is Vishwas, but there is always a part of me that will go undefined and remain hidden or consistently evade our definition. This is also the reason why the interview board member, ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരം ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ്, how would you describe yourself? It's a very tricky question. No matter how well you try, and there will always be some part of you that evades your definition. The interviewer can analyze you by the content and the manner of your talk. Now, in 1950, Jacques Lacan met Roman Jakobson. റൊമാൻ ജാക്കോബ്സൺ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരാ? We heard his name when we discussed formalism. He was a founding member of the Prague school. Jakobson was a follower of Ferdinand de Saussure
and also a friend of Claude Lévi-Strauss. അപ്പോൾ ഇവരിലൂടെ ഈ യാക്കോബ്സണിലൂടെ സൊസ്യറിന്റെ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലിവൈ സ്ട്രോസിന്റെ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ലക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സൊസ്യറും ലിവൈ സ്ട്രോസും സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന ചിന്താധാരയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. അത്രയും കാലം ഹെഗലിയൻ തിയറിയിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്ന ലക്കാൻ ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് റൂട്ട് ഒന്നും മാറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലേക്കാണ് ലക്കാൻ നടന്നു നീങ്ങുന്നത്. We must understand Lacan's concept of language to explain why he is comparing the unconscious with language. Post-structuralists like Derrida and Lacan, they believe that the signs or codes in the language are in a state of constant flux. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫയേഴ്സും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി മറിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. വൺസ് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സെന്ററോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് മീനിങ്. ദർ ഇസ് നോ സെന്റർ ദാറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട്സ് മീനിങ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് മീനിങ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഭാഷയുടെ ആംബിഗ്വിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയാണ്? കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി നടക്കില്ലേ? ടീച്ചർ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സെന്ററാണ് ടീച്ചറിനെ എടുത്ത് മാറ്റി. ടീച്ചർ വേണ്ട, എന്തിനാ ടീച്ചർ വേണ്ട, ടീച്ചറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് മീനിങ്സിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ്. അത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠനം നടത്തുന്നത്. എന്തിനാ വെറുതെ സെന്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സെന്റർ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. Lacan thought that Freud's ideas of slips of tongue, jokes, and the interpretation of dreams all emphasized the agency of language in subjective constitution. അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം, ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ലാംഗ്വേജിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രോയിഡിന് മനസ്സിലായത്, ലക്കാനും മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിൽ തമാശകൾ, എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ തമാശകൾ പറയുന്നു, തമാശകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്, സോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ടെൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റി, വാട്ട് ഇസ് എ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ്. So he was really intrigued by the connection between language and one's identity, one's consciousness and unconscious mind. Lacan was also continuing along the lines of Freud. Lacan says that the contents of the unconscious are acutely aware of language, and particularly of the structure of language. When we say or do something unknowingly or make a Freudian slip, there is a gap. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശരി, ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു റപ്ചർ ഉണ്ട് ആ സിംബോളിക് ചെയിനിൽ. മീനിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് വരികയാണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ ഓരോ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുമ്പോൾ. ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് ദ റപ്ചർ. ആ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ്, ആ വരുന്ന റപ്ചറിൽ എന്താണ്? അൺകോൺഷ്യസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ആ റപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പാണ് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് എന്നാണ് ലക്കാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിലെ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Lacan develops Sosio's concepts of signifier and signified and applies it to Freudian psychoanalysis. സൊസ്യോറിന്റെ പഠനങ്ങളെ ഫ്രോയിഡിന്റെ പഠനങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ദ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ അൺകോൺഷ്യസ്. ഇപ്പൊ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വിഷസ് ഉണ്ട്, വിഷ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണ്. ഡിസയർ ഉണ്ട്, അത് വേണം, അത് ഇങ്ങനെ ആകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഉണ്ട്, സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ലക്കാനും പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വെർബൽ ടേംസ്. എന്താ? വാക്കുകളിലൂടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത്, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയും? വാക്കിലൂടെ പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്, ഭാഷയിലൂടെയാണ്. These signifiers form a signifying chain. One signifier has a meaning only because it is not some other signifier. Each signifier refers to another signifier and that to another one, or maybe many others. For Lacan, there are no signifieds. There is nothing a signifier ultimately refers to. If language is functioning in this fashion, then what does that statement mean?
The unconscious is structured like a language. എന്താണർത്ഥം? Our identity, which we call as ego, it is formed from our unconscious. Lacan says we really cannot get to the signified or define our identity completely. Hence, our search for our identity is a perpetual journey. We are on a constant hunt for getting happiness or jouissance or completeness to know our identity. നമുക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഷയുടെ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ലക്കാൻ പറയണത്. വി ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ എ ഹണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ സ്റ്റേബിൾ മീനിങ്. പക്ഷെ എന്താ, ഒരു സിഗ്നിഫയർ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ആ വാക്ക് തന്നെ പല പല വാക്കുകളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. പല വാക്കുകളിലേക്കും അത് തെന്നി മാറും. അപ്പൊ എന്താ, വൺ സിഗ്നിഫയർ, then the next signifier, then the next signifier. We really can't get to the signified. And this is why Lacan tells, or Lacan made that famous statement, the unconscious is structured like a language. ഇതിന്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരോ വീഡിയോസിൽ ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഗ്നിഫയർ ഒരു സിഗ്നിഫയറിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് I'll give some examples. Okay.